இலங்கையை சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பிரதானமாக முன்வைத்து பிரித்தானியாவில் சாகும் வரை உண்ணாவிரதம் இருக்கும் தமிழ் பெண்ணின் உண்ணாவிரத போராட்டம் 2வது நாளாகவும் இன்று தொடர்கின்றது. அம்பிகை செல்வகுமார் என்ற இலங்கை தமிழ் பெண்ணே 27ஆம் திகதி சனிக்கிழமை முதல் சாகும் வரையான உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முன்னெடுத்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. தியாகி திலீபனின் படத்திற்கு மலரஞ்சலி செலுத்தி கோரிக்கைகள் அடங்கிய பதாதைகளை காட்சிப்படுத்தியவாறு அவர் தனது போராட்டத்தை ஆரம்பித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. ஈழத் தமிழர்களுக்கு விடுதலை நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தமது குடும்பம் நீண்ட காலமாக ஜனநாயக களத்தில் குரல் கொடுத்து வந்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில் தற்போது ஜெனீவாவில் ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் மீண்டும் இலங்கைக்கு கால அவகாசம் வழங்கக்கூடாது என்பதை அவர் கோரிக்கையாக வலியுறுத்தியுள்ளார். அத்துடன் தமிழர் தாயகத்தில் தமிழ் மக்கள் மீதான இன அழிப்பை இலங்கை அரசாங்கம் தொடர்வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கும் வகையில் மனித உரிமை பேரவையில் பிரித்தானியா தலைமையிலான இணை அனுசரணை நாடுகள் இணைந்து தீர்மானத்தை முன்வைக்கவுள்ள செய்தி உலகமெங்கும் பறந்து வாழும் தமிழ் மக்களுக்கும் மனித நேயத்தை நேசிக்கும் அனைவருக்கும் மனவேதனையையும் ஏமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். எனவே தாய் நிலத்தில் நீதிக்காக ஏங்கி தவிக்கும் தமிழ் மக்களுக்கு நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி தான் சாகும் வரையிலான உணவு தவிர்ப்பு போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். அனைவருக்கும் வணக்கம். I, Mrs. Ambige Selvakumar, on behalf of all Tamils of Sri Lanka and across the globe, I humbly request the UN Human Rights Council 47 members of state to including the core group on Sri Lanka to bring a strong resolution on 4th to 6th Human Rights Council session and save the Tamils. We had sent numerous emails, petitions, over 250, over 500 organizations. We wrote to UK Foreign Office and Lord Ahmed requesting this petition to be heard, and all these minimum referring to ICC or to set up a mechanism similar to Myanmar, IIIM. But we have had no answer, and we had given consistently 3 warnings that I would be starting a hunger strike if we had no response. In a democratic country here, I have been in this country since 1994. I have been a civil servant right from the beginning till 2nd of March 2020. I feel that my government has not heard me. When I say my government, I trusted the British government. British government historically has a duty, because if they had left the country as Tamil's country, we would have had 2 nations. Because they joined into for the administrative purposes, we are now facing the genocide. And now I plead to the British government, you have a chance to rectify the mistake that you have made. Please. I have been a human rights activist since 80s, from childhood. I left Sri Lanka when I was a little girl. I'm pleading with you. Let me give my voice. There are 57 countries that are facing genocide, not just my Tamil people. I need my voice for those 57 countries. Please don't let me die. But if one of these 4 demands are met, I'm refusing to take any medications or any treatment or any food. I hope and I sincerely believe Tamils across the world and all the human rights organizations, you and I have worked with you. I gave you all the witness statements. Not from me, ICPPG as organization, we submitted a lot of, I have not been idle. Tamils have not been idle. Tamils have been very, very, very fair. We have been asking for international independent investigation.
Please do it. Please grant us. 12 years is a long time. There are genocide still continues. How many in this world knows that every day mothers and sisters are looking for their enforced disappeared loved ones, and while looking 78 of mothers have died. This is the plight of Sri Lanka now. 1:1 in some places and 1:5 in some places. Between this range, there's army to civilian ratio. How can someone leave? Can you imagine? The international community, can you imagine this? Can you imagine somebody looking at you over your shoulders every single day for last 12 years? Whether it's a birth or birthday or death, there is army. How can Tamils live happily? We don't have our basic rights. We can't eat, we can't sleep, we can't even mourn the death of our loved ones. We have been denied those. Despite all these, despite army forcing you to stop, Tamils across north and east and all the civil societies, they came and they protested, they demanded. It is the same demand the diaspora Tamils kept. As Tamils across the globe, from Sri Lanka and diaspora community, we kept the 4 demands. And these are the 4 demands I am demanding too. Puthuvel to Polykhandi, it was the same demand. I also quote Eric Solheim, who was the face of the international community. He came on a human rights day and told that international community only believes in Gandhian way. And he also said Tamils have to come unitedly and ask for one, they have to ask one demand, same demand. Here we go. We have protested peacefully from Puthuvel to Pulikhandi and enforced mothers. All the 47 countries, member countries in UN Human Rights Council to deliver I have kept my demand. Refer Sri Lanka to ICC, IIIM, referendum, and have a special rapporteur. Please, minimum after, we have been facing genocide since 1948. And it's been 12 years end of the war. Nothing has happened while the genocide continues. I'm pleading to the entire community, please save our people.